We are the pride of the people. This is High Power 102. Calm down. If you take message in the come you better. Show me here. Kini mi na kọ́kọ́ wọlé promo mi wọlé na ẹgbẹ̀rẹ̀ program pen ti wo jẹ́ kó wọlé mi lórí job boy ó ti rojo mi kiri le ni Second. ṣé mo ni ṣe ẹgbẹ̀rẹ̀ program yìí no now. Ẹ má mọ̀ looking promo mi ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ fi wọlé mo ti gbé sínú folder síbẹ̀. The development of a society is predicated on how it prioritizes health of the people. A family that does not prioritize health will soon go extinct. Anyone who wishes to be the best must know that health is wealth. From the stable of High Power 102.7 FM in Leowo, the pride of the people, will bring to you a program designed to give you tips on how to stay healthy. Do join us to learn what to do to stay healthy at all times. Do join Olukemi Ajibola every Wednesday by 3 p.m. to 4 p.m. on House Matters. Wọ́n ní kí n máa lò ṣe rí ni mísíkà sí ẹ̀ wọ́n ti yọ ògùn ìbílẹ̀ kúrò ń bẹ̀ wọ́n ti yọ olóògùn ìbílẹ̀ kejì kó sọ kíkẹ́ bẹ̀rẹ̀. Holding on to an offense only destroys you from the inside. While the person who hurts you sleeps peacefully at night, you experience sleeplessness. Forgiveness does not always mean reconciliation. It simply means choosing to release the pain. Keeping your distance doesn't make you unforgiving. It just means you've outgrown the hurt and protected your peace. How do you know you've truly forgiven? When their names crosses your mind and you feel absolutely nothing, no anger, no bitterness. It is on this note that I am welcoming our various listeners onto today's edition of My Health, My Wealth, a health education program that is designed to maintain, improve, and restore our physical and mental well-being. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth, and this is your Ogbonge station, High Power 102.7 FM, situated at Emure Ile Owo, and of course I am your host, Olukemi Ajibola, fondly called Kemura, and I'm not alone on the program. With me here is an in-house analyst. My name is Adebayo. Thanks for having me on the program today. Adebayo, you welcome on the program. How are you doing? As you can see, I'm doing just You're fine. really glowing. I can see the Utah is already smelling all around you. I can see that you are already in the euphoria of the Utah. You're welcome on the program. Thank you very much for having me. You welcome back. As I earlier told you that it is your Ogbonge station, High Power 102 FM, situated at Emure Ile Owo, and the program is My Health, My Wealth. My Health, My Wealth. The topic we bring to you today is a topic that is really educative. You are really going to gain from it. Please sit by and enjoy. What is this topic that we have brought today? Calming down. Calming down. Taking things easy. Easy does it. Taking things easy. You don't allow stress to overwhelm you. Taking things lightly.
see things in a lighter mood. I mean, when you don't see issues as a big deal. When you don't see issue as a big deal. Because if you take it too much, it may end up affecting you. I mean, it may have a negative effect on your health. It may have a negative effect on your health. Mr. Akin Adebayo, you're welcome on the program. Thank you once more for having me on the program. Talking about calm down. No, I mean, taking things lightly, taking things easy. Kéèyàn má rí nǹkan gẹ́gẹ́ bí bàbàrà. Ṣé tí ó wá jẹ́ pé èèyàn wá rí nǹkan gẹ́gẹ́ bí bàbàrà, ǹjẹ́ ó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera ènìyàn? Kéèyàn má gbé nǹkan bàbàrà àbí kéèyàn má gbé nǹkan bàbàrà, ṣé ó tiẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú ìlera wa? Thank you very much. The concept of calming down, I think, started maybe some years back. Actually, calming down is a very common saying amongst every person. But it came to more public awareness when a particular boy, Yes. I think the mother wanted to Beat him. and he was not telling the mother, Mommy, calm down. calm down. Mommy, calm down. And I think that singular act, make people to now understand what it means to calm down. Not that people have not been hearing it before, I think, but the drama to us surround calming down, yeah. More celebrated. Like I said, mommy, calm down. I believe that singular act. The governor, it becomes something that people now begin to like, okay, just calm down, stuff like that. Oh, you can't record them, and don't be only got to everything. Calm down. So this simply means calming down. Can you take this easy, like you rightly said in introduction, because you calm down. Well, kí I bínú ṣe ń bí yẹ kó àtàkọ ọmọ yẹ ó lè ṣe léṣe. Bínú ṣe ń Ọmọ bí. ìjà ní nǹkan burúkú ọmọ lè ti bẹ̀ òkú tó bá kú náà ṣẹ̀wọ̀n náà ni ọmọ lè ti bẹ̀ Wọ́n ní sọ pé torí pé òun ló bí ni. No, it's in my ó ti di state matter. Ó ti di state matter. Ó ti Wọ́n di ní sọ state pé matter. so kò sí pé bẹ́ẹ̀ ẹ̀bọ̀ kò sí kan tó kàn yín èmi mo lọ́mọ mi o. Àlòkò tó wá ti dọ̀rọ̀ pé bátìrì kò sí pé wọ́n lo nìkan ẹ̀ mọ́ ó ti dẹ̀rù ìjọba ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ ń sìn so these are the things. So ẹ mọ̀ bí táyọ̀ ti mú ọ̀rọ̀ calming down yẹ tọ́tù mú lọ́kùnkú dùn ni. So that is one. Secondly, only pay like Sherry health program. Number one, we are not health experts. Yes. But we have been able to discover that one thing or the other leads to health challenges. Challenges that people go through. Exactly. Started from somewhere. It just starts overnight. It's going to just have grown in a day. At all. People don't understand. Wọ́n believe pé àìsàn yìí la gbọ́dọ̀ yẹra fún. Kí ló ń fa àwọn àìsàn yẹn? You know what leads to it? We only deal with it. We are not health experts, but we only deal with the tips. How do you take care of yourself? Exactly. Not to get involved. Is what we actually do. Exactly. So that is what the program is all about. Cancer, diabetes is none of our business. Yes. But I'm also fún yín àwọn nǹkan tẹ́ lè ṣe láti avoid àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo jẹ́ pé bí àmọ́ àní idea àwọn sicknesses wọ̀nyẹn. But àwa ti go further in unraveling the fact that okay, báwo la ṣe lè live life wa. Àbí èyí tó ń sọ wípé prevention is better than cure. Exactly. To prevent it. Generate ordinary high blood pressure. If not properly managed, man leads to kidney problem. Ordinary high blood pressure, if not properly managed, man leads to heart damage. Lẹ́yìn tẹ́lómi ẹ̀ ń dẹ̀ máa sọ wípé kidney problem ni wọ́n sọ wípé I'm trying to avoid kidney problem jẹ́ kí n má ṣe lè of which kò mọ̀ wípé àwọn kankan náà tún wà tó lè lead sí kidney problem. Tó kọjá gbogbo ilé tán ni kò má ṣe wọ̀nyẹn. So àwọn issues tá a máa ń tàn tọ́ láti discuss now. Calming down. Calming down is a deliberate act of switching your body and mind from flight or fight. That is from stress mode to a calm mode. Lẹ́yìn tó túmọ̀ sí wípé
kéèyàn máa yẹra kúrò ní nǹkan tó lè mú kéèyàn wà stress up pé ó ti wá di pé ó ti wá ń rẹ ọkàn gan, ó ti wá rẹ ọkàn àbí ó rẹ ara. Exactly. kéèyàn yẹra kúrò níbẹ̀. Exactly. And ká má tàn ara jẹ kò sí wọ́n ní máa ń sọ̀rọ̀ pé wàhálà no dey finish. No matter what, even if you like be as rich as anything, you will still be facing some challenges in life. But the ability for you to switch from that mood to from that stress mood to a calm mood really matters a lot. I go further by saying that it's not about ignoring problems. It's about lowering the biological red alert so your brain can think clearly. When you're agitated, when you're angry, or probably, do you know that at times you can be so happy, you can record some successes, you can record some victory, become so happy that if you are not properly managed, it can even damage one's health. For instance, Kanu Nwankwo developed heart problem. Kanu Nwankwo in 1996. When it's called the golden goal, he was so happy that he raised the ball up. He wanted to pass the ball, I think, that very day, and the referee just blew the whistle. So he was so happy that he couldn't even move. That means when you are even too happy, over incitement, that is anxiety. Anxiety could be negative or positive. Positive. It does not matter whether it is happiness. No, or maybe you are angry or you are scared. So when you are even too overjoyous. Exactly. Take for instance, being fair, mo ti gbọ́ case èèyàn kan rí, tó yẹ pé ó ti pass through a lot. Wọ́n fẹ́ wá ọlọ́run sábà ṣe ẹ̀gbọ́n kan ní wọ́n á travel out nígbà ọkùnrin kan. Ṣé bí pé àtìgbà tó ti tọ́jú tí wọ́n ṣe gbogbo processing and what have you tó gba visa délé ibi tí inú ẹ̀ dùn dé, kò wá ẹ̀ mọ̀ èèyàn ó dàbí ọmọdé àti ìwọ̀dù tí wọ́n bá ń sin yàrá. Tẹ bá ránṣẹ́ bàtà ṣì kéré. December ti ń dé aṣọ àti ìrẹsì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn. Tá a lọ sún létí lọ bá aṣọ agbúdọ̀ rẹ̀ dì ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ sì tí anybody bá dánrú ẹ̀wọ̀n sí ní àgbàlagbà méjì tá a dé pé bóyá a fẹ́ ṣe nǹkan kan bóyá fún lápẹ̀nẹ́ǹtì ni bóyá kí nǹkan tí ò bá ṣọ́ra ó lè gbàbẹ́ lọ. Tó túmọ̀ sí wípé kíkó nǹkan sọ́kàn kéèyàn gbé nǹkan sọ́kàn jù just calm down. Calm down. Just calm down. Calm down. Exactly. Calm so, down. Like I said, when you calm down, you turn off excess cortisol and adrenaline, drop your heart rate. It reduces inflammation and lets your immune system, digestive repair work again. So these are the things. So because one conscious calm moment a day protects your heart, brain, weight, sleep, and lifespan more than supplement or gym session. Ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ sì tó túmọ̀ sí pé péyàn fọkàn rẹ̀ balẹ̀ ó máa ń protect the heart èèyàn. Yẹ́rí gbogbo stress tí yàn pass through yẹ gbogbo brain gan á relax ó pè ju pé yàn náà fẹ́ lọ́ máa lo oògùn fẹ́ lọ́ máa lọ́jú máa what have you. So calming down is a way of life. Like pé if we can just adopt it, I can assure you ẹ̀mí wa gùn jẹ́ léyìn lọ. Agùn jù báyìí lọ kí wọ́n máa kó nǹkan sọ́kàn. Kí ẹ máa kó nǹkan sọ́kàn tó bá ti kó nǹkan sọ́kàn jù kò sígbà tí ò ní àtúbọ̀tán á ní problem àṣẹ lórí ẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé kíkó nǹkan sọ́kàn jù yìí náà ǹjẹ́ mọ̀ pé a lè túmọ̀ ẹ̀ sí wípé tó bá ti kó nǹkan sọ́kàn jù ó ti wà stress nìyẹn. Of course. Is it not over stress? Of course. ó ti stress àwọn immune system stressing the heart àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ó ti fún wọn ní unnecessary iṣẹ́ ṣe. Exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan nìyẹn about issue of stress. The very minute you refuse to calm down, then you be ready to stress up. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé mo fẹ́ sọ kankan lórí ọ̀rọ̀ calming down tẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọmọ tó sọ fún mọ́mí yẹn pé mọ́mí calm down be calming down tẹ́ bá wo fídíò yẹn gbà yẹn ọmọ yẹn tún ṣàlàyé wípé mọ́mí do you know the calming down I'm telling you I remember the child then sat on a chair. Ìyá ló jókòó ọmọ ló dúró. Ó wá yá ó jókòó. Ó wá jókòó ní I mean mọ́mí wa mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sọ mọ́mí yẹn ṣe fídíò ẹ̀ tó fi sọ pé mọ́mí are you videoing me ó ní I mean calm down I'm not asking you to sit down I mean calm down take it easy like this. Ǹjẹ́ mọ̀ pé ìyá ọmọ yẹn padà commit suicide. You can imagine. Meaning that ó ní nǹkan tó ọmọ yẹn rí probably gan Ọlọ́run fi ọmọ yẹn ó fẹ́ fi ọmọ yẹn ṣe áńgẹ́lì fún woman yẹn lórí ọ̀rọ̀ calming down ni. Ṣẹ́rí a máa ń sọ fáwọn èèyàn there are various means of communication. It's not left for you as an individual to understand when something is being communicated to you. But lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà a máa ń prove ignorance of these little messages. Ọmọ tó ń sọ fún yẹn gbà yẹn tó ń how could a boy of
primary school. Nígbà yẹn, no, it was 4 years, I remember. 4 years, wọ́n sọ. Probably she was in KG nígbà yẹn, or nursery school. And the mother eventually took his life. I get there. He committed, eventually. Took her life, you understand? Years after. Years after. So, we never can tell what that guy, there are many ways God communicates with us, you understand? But in every of these things, the ability for us to understand that, okay, a message is being passed across. Oh, Shipataki. Like I said the other time, the opposite meaning of calming down is stress. The very minute you refuse to calm down, then you'll be stressed up. When you refuse to calm down. Exactly. And stress simply means a natural reaction that happens to everyone. And our body is designed to experience stress and react to it when we experience changes and challenges. Challenges. But we are human. Yeah, of course, we are human. We are not robots. How do we now? When you see something that that bothers you, you automatically get stressed. Yeah, that is why we said, sorry, like you rightly said, yes, we are human. But the ability for you to switch from that mode to calm mode actually matters. It goes a long way. Look, taking your mind off that exactly. thing. Taking your mind. No, they finish. No, they finish. You should not deceive ourselves. That when we experience one challenge or the other, we are deceiving ourselves. Like the particular woman now that I learned died. She wake up in the morning. She's one of these food vendors. OTG, OT Dan, OT Shonje. I get Benson. Akindebayo, do you know the way, the rate at which people die these days? Oh my God, it's outrageous. Simply because people refuse to calm down. Outrageous. Calming down. People just it may sound simple, but calming down, it goes a long way on our health. Exactly. It goes a long way. People should try to understand all these things, but unfortunately, people now rely more on medication. People rely more without calming down. Without calming down. Still taking medications. You can imagine. Not calming down. You see, people are dying. Calming down is psychological. No doubt, like I said, as human, of course, you will definitely experience one challenge or the other. But the ability for you to manage the stress, manage it. Like I always told people, a worst case scenario, I will die. The very minute you're able to think toward that area, that's okay. Yeah, you cannot naturally. Then let the problem comes. But by the time you start thinking, that doesn't mean you won't think of solution. Of course, as human, we think of solution. But you now stressing yourself up, being unnecessarily anxious and what have you, you get stressed up and stuff like that. So these are the things. So someone should just learn how to calm down. One should learn how to calm down so that you avoid anything that will make you to get unnecessarily agitated, anything that will make you to get unnecessarily stressed up. So calming down, it may sound very, very simple, very, very minute, but it plays a pivotal role on one's health. It plays a pivotal role on one's longevity, because the very minute, and this thing begins to pile up. It doesn't just occur, suddenly. No, it's a gradual process. By the time you are facing one challenge or the other, and you refuse to let go, there is no how that thing will not have a reverberating effect on the person that refuses to calm down. So based on this, it's always very good when we just learn how to exercise patience, how to be tolerant, and how to making sure that we don't allow challenges to override our sense of reasoning. Because the very minute you allow something to generate to that level, there's no way to not have a vibrating effect back on oneself. Thank you very much. Thank you, Mr. Akindebayo. Ẹ̀yin gbogbo ara ilé tẹ́ bá ń gbọ́ wa, kéèyàn máa mú nǹkan kó ra mu bí ẹni pé kò tiẹ̀ sí nǹkan kan. Taking things easy, òun nìkan tá à ń gbé yẹ̀wò lénìí. Nítorí pé mímú nǹkan ní kókókókókókó ó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera wa o. Ẹ rí i pé bí àwọn èèyàn ṣe ń kú lọ́tún lósì ó pọ̀, kìdẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ṣe ayé. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló jẹ́ wípé lẹ́ẹ̀kan náà ni nǹkan yẹn dédé mú nǹkan ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀, ó ní í ṣe pẹ̀lú ìlera wa. We will go on a short musical break now. When we come back, the program continues. Please stay tuned. Sir? No, kì í ṣe léyìn ni nítorí break yẹn. Ẹ ti fi sílẹ̀ àbí? Ó ti wà ń bẹ̀. Mi ò mọ̀, ẹ má bínú.
eléyìí kọ́ ni mo torí pé yín bírèkì yẹn mo rò pé kò sí níbẹ̀ ní òun so a lè switch sí bírèkì anytime ẹ máa lọ mí òun. Alright, you welcome back. If you are just joining us, the program is My Health, My Wealth. And what we're treating today is calm it down. Calm it down. How does not calming down have a negative effect on our health? And that is what we are treating. Ká máa mú nǹkan ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ká máa mú nǹkan ní kókókókó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjàmbá ló ṣe fún ẹ̀mí wa o, tá a dẹ̀ mọ̀, tá a rò wípé àìsàn ńláńlá nìkan ni a ní láti yàgò fún. Ṣé rí gbogbo àwọn àìsàn ńláńlá tá a tẹ̀ ń dárúkọ yìí, Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ ìpín wa o. Kò bẹ̀rẹ̀ nígbà kan pàápàá jùlọ lórí ká máa mú nǹkan le kókókókó ká kó gbogbo nǹkan sáyà. Wọ́n ní problem no dey finish. Kò sẹ́ni tí kò ní ṣòro, kò sẹ́ni tí kò ní àdójúkọ, kò sẹ́ni tí kò ní nǹkan tó ń là kọjá. Ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé a lè manage nǹkan tá à ń là kọjá yẹn, ok ẹni yìí ṣẹ̀ mí, ó gbé sọ́kàn ó dòru ẹni tó ṣẹ̀ ó ti mú ẹni tí ó wà àti ẹ̀yọ ní ọ̀rọ̀ ó ti gbàgbé ó ti sùn títí ẹ̀ ìwọ wá gbé sọ́kàn díẹ̀díẹ̀ àwa di pé kìnìyàn á máa ó dàbí engine náà ni ó dàbí engine ni kí a máa gbé iṣẹ́ tó kọjá tó lágbára ju engine ju ẹ̀rọ lọ kí a máa gbé sí orí ẹ̀ a máa weigh ẹ̀ down díẹ̀díẹ̀ a máa ṣe ìpalára fún ìgbà tó bá ti wá di pé gbogbo ẹ̀ wá parapọ̀ àwa di pé ipa ò bá ní ka mọ́. Let's take things easy does it. Yes, Akin Adebayo, as we were explaining, why do people get stressed? Why do people even get stressed? Mo mọ̀ wípé kò sẹ́ni tí kò ní kí nìkan tó máa ń why do people get stressed? Can we just briefly analyse it kí àwọn ará ilé kan lè ní nǹkan kan láti kọ́ níbẹ̀? Anyway, thank you very much. People get stressed as a result of natural reaction to feelings overwhelmed by pressure or demands, which can be triggered by a wide range of situations from daily responsibilities to major life events. Now, events, responsibilities. Ṣé wàá rí event yẹn? Event go to catch gbogbo. Inú event yẹn ni responsibilities yìí wà. Inú event yẹn ni challenges yìí wà. Inú event yẹn ni màá ti bá yín jà. Inú event yẹn ni màá ti ronú nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. So cumulative events òun ló máa ń trigger stress tan so like we said, so far you sleep and you wake up, even it becomes a serious issue when you sleep and maybe you go to bed with a kind of bitterness, with a kind of anger, you won't even have sound sleep. Do you know that of all human organs, people always say mind, you can see the kidney, you can see the liver, you can see the heart, you can see the lungs, you can see the intestine, but you can never see the mind. Ọkàn. Because ọkàn ni heart. Ọkàn ni heart. Èrò. The function of the brain. The brain. Olóde ń pawákú jù tó ń fa àwọn àìsàn tó bá di pé kí ló dé dé. Say you understand. That is the most terrible thing. Do you know that the situation of Nigeria is even enough? Ó lè pẹ̀lú àwọn bí ikú lọ́tún lósì Ọlọ́run jẹ́ kíkú òjijì ya ilé wa o. One thing is this. Tó túmọ̀ sí pé ká máa take it easy ni mò ń sọ. Exactly. Because the situation alone calls for stress and not calming down, but we just have to calm down. That is just you just got to calm down. That is simple for your safety. Kò sígbà tí situations ò ní máa rise. Tí o tẹ̀ ní máa wàrà àti ká fẹ́ wà. Exactly. Stress àwa ni ká máa wò ó. Èèyàn wà agitated. Gbèsègbè. Gbèsègbè and tẹ́lẹ̀ wá rí ìgbà mí náà dẹ̀ níkẹ́ nǹkan tí ẹlòmíì fi ọwọ́ ara ẹ̀ fà ló pọ̀ jù. Àfọwọ́fà ló pọ̀ jù. Lóòótọ́ challenges máa ń wà oríṣiríṣi máa ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n bàtí péyàn ti lọ ń lé nǹkan tí ò yẹ kó lé. Take for instance àti wà ní yóò tàgbà ẹ̀ sí December. Ìyẹn tó túmọ̀ sí pé ọdún tí ń wọlé ó tiẹ̀ ti wọlé tán. Ẹbí lílá ti pé ẹlòmíì owó tí ò make láti January da November. A ṣe fẹ́ make ẹ̀ báyìí. A fẹ́ make ẹ̀ December. Mọ́tò tí ò rà láti January. December ló fẹ́ rà. Ilé tí yóò parí láti January. Mo gbọ́dọ̀ kó lọ sílé mi before December. A di gírà ẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé kò sí bí o ṣe nílò. Àsìkò tó yẹ kó sùn kò ní sùn. Ó ní ṣe pẹ̀lú ọkàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé. Ọkàn ní. Ọkàn ní wo kíní wọ̀nyí. Àwa di. Àwọn mi kàn dẹ̀. Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Exactly. So these are the things. So o ní pé ṣẹ́rí bọ́ọ̀dì wa dẹ̀ ní kẹ́ ó máa ń respond sí either of these things.
hormone system wa ó máa ń body hormone wa máa ó ló máa ń get them sí ó ló máa ń cause àwọn àìmọ̀ ló máa ń determine àwọn kìíní wọ̀nyí ó ní pé either for good or for bad ṣẹ́rí tá a bá ń sọ̀rọ̀ stress like we said the other time lóòótọ́ a lè rí pé bóyá torí wàhálà tí yàn lójú kan ni ènìyàn lè dùn kọjá normal kó tún stress kó wà stressed up but kò ní mọ̀ inú ẹ̀ ń dùn ni ó ń dùn bó lè ṣe ń dùn dẹ̀ ní kẹ̀ á di pé system abẹ́rẹ́ sí ń inú dúdú ó tún fẹ́ ṣàkóbá inú dúdú àdùjù bẹ́ẹ̀ ni èèyàn onímọ̀ pé ó ń pé kínní tó túmọ̀ sí pé ọkàn gan ọkàn ń mọ̀ nígbà tí nǹkan bá ti fẹ́ máa pọ̀ jù ipò ti ń pa òun lára. ọkàn mọ̀ náà ok ó kọ́ dàbí èèyàn tó ń mu bíà at least bí àyẹ̀ pọ̀ ó ṣe ó yẹ kó mọ iye tí ara òun lè gbà torí pé ó sì lè mú yẹ a máa mú lọ tá a fi yó a máa mú lọ tí nǹkan máa fi ṣẹlẹ̀ sí so these are the things so ó ní pé ṣe rí bọ́dì wa naturally a máa respond sí àwọn situations tá a bá find ara wa our body will always respond will always react to events so that is why either maybe it's for good or for bad the most important thing okay like something happened láàrin èmi ìyàwó mi àti mother-in-law mi àlọ́ program kan ní ìyá wa mi step ẹ̀ ó forí ṣá gọ́tà. the mother ó ṣe ẹsẹ̀ gbé bí èèyàn fẹ́ gbé yà sí bíbá ọkàn yà ẹsẹ̀ tà sí. ẹsẹ̀ tà sí ó forí ṣá ẹ̀ gọ́tà lálẹ́ ọjọ́ yẹn a sáré rush lọ sí hospital of ní first aid treatment and what have you ibẹ̀ ṣá gbàtọ́ ibẹ̀ ṣá heal ibẹ̀ heal up after 3 weeks mo kọ̀ discover pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. ó kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹni pé fẹ́ ní kàtà mọ́mí ṣé ẹ fẹ́ ní kàtà ni wọ́n ní rárá pé bọ̀dọ̀ kí kọ̀ọ̀fẹ́ jáde nínú wọn what could that be mo ṣáà kílẹ̀ máa màtúkọ̀ máa yá mo kọ̀ rí pé ó lose memory completely. Jesus orí ti gbálẹ̀. kò mọ anything mọ́ kó. orí ti gbálẹ̀. àwa pé adànù pé àmọ́ ọmọ kan tó máa ṣe mọ́mí o adànù máa dáhùn ní pé ogun ayé ni o pàtàkì ni o ìyá òun ni o àjẹ́ ní ìyá òun wá kí ni kò ọjà sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ó ti dé ti fún mi ní nọ́mbà wòlé mẹ́ta mo ti pè méjì nù wọn mo kọ̀ wá wò ni pé orí ẹ ti hílo kò sí ẹni sàn pé ó forí ṣàkọlù internal something ni mo ṣáà wò ní ẹni pé àpé mo kọ̀ kúrò láàrin gbogbo àwọn ẹ mọ̀ agitation yẹn ti ń pọ̀ ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ sí fear ti máa setting everything everybody mo kọ̀ kúrò láàrin wọn ni mo adánìkan dúró mo á rò fúnra mi pé mo á pọ̀ rẹ́ nìkan tó jẹ́ medical doctor pé wá nǹkan bí elébélé ṣẹlẹ̀ 3 weeks ago pé but woman yẹn sì yìn báyìí ló ń ṣe ó ní akin ó ní tó bá jẹ́ bóyá sọ̀rọ̀ yìí ni tí impact yẹn bá heavy ó possible kí skull woman yẹn kó ti sín tó jẹ́ ti máa wọ brain ó ti ẹ̀jẹ̀ ti wọ brain ó ní kí n gbé lọ sí ó ti ní internal injury ó ní kí n gbé lọ sí a particular diagnosis center kó lọ ṣe scan wọ́n ti lọ ṣe scan yẹn ìgbà tí result máa jáde wọ́n fún wa ní emergency ni kàlọ́ sọ̀rọ̀ neurologist kan emergency kàlọ́ sọ̀rọ̀ neurosurgeon in fact neurosurgeon ni agbọ́dọ̀ ni ẹbí lè ó wo kíni scan yẹn ó ní yẹ kó ń rí ilé yá ẹ̀wọ̀ theatre straight away ni kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kí n wò pé impact yẹ pé bàtà máa wò tó máa ṣàlàyé fún mi brain ẹ̀ gan sún ó sún impact yẹ gidi ó shift so skull yẹ ti sín lótọ́ ẹ̀jẹ̀ ti wọnú brain ẹ̀ wọ́n dey commence treatment she's okay now at the end of the day àṣà ti surgery yẹ imagine because ó stop àwọn nǹkan kan ìmọ̀ òun náà ní high blood pressure so ó stop àwọn nǹkan tó ní kó lè máa tán ẹ̀ díẹ̀ ó stop ẹ̀ kí n kó ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ strong and she's okay now kí n má calm down at that stage àgbo pressure yẹ tó ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo agitation yẹ kí ní kan bá kàn wọ́kọ̀ kí n má calm down ní stage yẹ woman yẹ by now because àti gbẹdọ̀ sọ́dọ̀ wòlíì kan àbí ọ̀dà àfàbọ̀dọ̀ babaláwo kan ìsádà kò ti kú kó ya wìrì kó ya ìdìrín kò ṣáà lè balance rárá kò sì ṣọ́ọ̀jù pẹ̀lú mọ́ ìrọ́jọ́ yẹ kò lè balance kò bí láì pé mi kọ́ deliberately ọjọ́ tí mo fẹ́ gbé lọ́gán wọ́n ní mo dé nìyẹn o pé kí n ní pé ẹ wò ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí medical line náà nǹkan bí ṣe ṣe kọ́ ní ṣe bóun délé ṣe bó ti wà yìí jẹ́ ká ó torí pọ̀ wọ́n ní ẹja ní sùúrù so in every situation someone must calm down. Calm down. If you are not calming down you won't even be able to think straight. You know that? You cannot think straight. You are not calming down. You wouldn't even know the solution. So, because there are various types of stress, exactly, which we are even going to discuss briefly. One can dey for any bad news. If you don't calm down in that situation, you won't know the right thing to do. O tún lè ṣe jàmbá fúnra ẹ. Jàmbá ló máa kọ̀ yín bẹ́ẹ̀. ẹ wo ti ìyá yẹn báyìí wọ́n sọ pé iṣẹ́ ayé kọ́ ni gbogbo ẹ o. Exactly but kọ́lọ́n ṣàánú bíi tá a bára wa nìyẹn.
Let's go on a short music break. When we come back, the program continues. Please stay tuned. Check out the types of stress. How to stress is different. Because finish you are how to manage it. I say, well, see how to manage it. Finally, I be only my baby. Apply the solution. Yes, if you are just joining us, the program is My Health, My Wealth. How to manage stress. How to manage stress. Calm it down. How does not calm it down have effects on our health is what we are discussing this afternoon. Yes, Mr. Ajibola, can we quickly see various types of stress? Well, number one, we start with acute stress. Acute stress is a short-term stress that comes and goes quickly. It can be positive or negative. A feeling you get when having a fight with your boyfriend. Everyone experiences acute stress time to time. Maybe an issue you need to look at. But you're more shame you fair get dancing and seeing your body manage that. Okay, for instance, a wuru omoye àti ìyá yẹ kí ìyá yẹ lọ́jọ́ yẹ kó fi ìbínú yẹ kó fi na ọmọ yẹ. Kó fi na ọmọ yẹn ó ṣe é ṣe kó ṣe ọmọ yẹn léṣe o. Ó lè ṣe kó ṣe ọmọ yẹn léṣe. I get dancing. Now, I mean, I can tell. Nǹkan tó jẹ́ kí human yẹn pokùn tó yẹ kó para at the end of the day àmọ́ ó yẹ pé ara nǹkan tó bóyá ara àròkàn bóyá ọmọ kọ̀ọ̀ṣì nǹkan tí ò ní túmọ̀ lọ́jọ́ yẹn but tó ti oríṣiríṣi bóyá ọkọ ẹ̀ ó ń fún ní ṣù. That is why ìgbà míì ṣẹ́rí relationship tó bá ti wà stressful just pull out. Pull out. Èní ẹjọ́ ọ̀la ìjà. Your mental state ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe pàtàkì. Èní ẹjọ́ ọ̀la ìjà. It is when you are alive that you can, because I'm sorry ẹlòmíràn sọ pé marriage àgbèjì pé àwọn advocate for divorce. Of course but ẹ̀mí ẹ̀ ló jà jù. It's becoming stressful. Because if you die life continues. I mean it's as simple as that. So kéèyàn avoid it, not just tọkọtìyàwó nìkan. You know that there are some friends that you don't even need to continue being friends with them. I was just coming to that. Do you know that not coming down stress that way ó ti ṣe jàmbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì bí àríyàn kan bẹ́ẹ̀ ó ti ẹ̀ ń wá ojú Ọlọ́run fún ọmọ ó wá wà láwùjọ àwọn kan ó rí pé gbogbo ìgbà náà wọ́n sọ pé ọmọ mi o bóyá directly wọ́n ti ẹ̀ mean láti fi yọ̀ ọ̀tẹ̀ or maybe wọ́n kàn sọ títí wọn ni. You can avoid such a gathering, or how do you see it, Mr. Ajibola? No, of course. You avoid it. Anything tó bá ti mọ̀ pé kò fi ẹ lọ́kàn balẹ̀. It's definitely going to have a bad, negative effect on your health. Ben, avoid such gathering. You're very correct. Like I have a friend, àpàdé ní politics náà. Kó tó sọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta, irọ́ wà ńbẹ̀. And these are irọ́ tó jẹ́ pé wà mọ̀ pé irọ́ lẹ́nu yìí. Okay, like something happened. Protest kan tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ ní eré àbíkan ní Àkúrẹ́ ṣe pé mi fúnra mo fi sẹ̀rìn kọjá ń bẹ̀ yẹ ṣe pé mo dẹ̀ dìbò kan tó ṣẹlẹ̀ ṣe pé mo tẹ̀sí dúró gan mo tẹ̀sí conduct 1 or 2 interviews. Èmi àti ẹni àpàdé ní last week in party kan ó wá fi ń yé mi pé ṣé mo wà wí ẹ̀ nípa protest ṣẹlẹ̀ àmú ni mo wà wí ẹ̀ ó ní òun ò lead ẹ̀ o pé nípa tó wọ́n detain no go for like 2 days. Mo ní eré àbọ̀ lòun ti lead ẹ̀ oníríà Sunday ohun tí mo ń gbé mo ní because mo kọjá nírí àdọ̀pọ̀ àti ìjọba mọ̀ pé mo rí oníríà Sunday ẹ̀ lòun mú o dẹ̀ ní kó lead kìíní. láì lọ bẹ̀. Even when I interviewed the chairman of the government he want to lead the protest ìbí yẹ kó wà ń bẹ̀. Ẹ wá imagine o kóbìnrin kan wá dídí wá bá obìnrin ẹgbẹ́ kò ní lẹ́ni ọkọ mi ó ṣe báyìí ó ṣe kinní kan sọ pé ẹlòmíì lè kó sọ́kàn kó báyìí. Mo ti gba visa mi ṣe mo ẹlòmíì lè kàn lè fabricate kí ṣe gbogbo nǹkan ní ká máa kó sọ́kàn. Exactly. Just simply say congratulations ọlọ́run tó ṣe tì á ṣe tèmi àní láti wá máa kó sọ́kàn sọ pé gbogbo àwọn ẹgbẹ́ mi wọ́n ti wà níbí báyìí ẹlòmíì àtúkúrọ̀ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ fún ẹgbọ́n. Good luck to you. Exactly. You can avoid such a gathering instead of my friend because it's definitely going to have bad effects on your health. Of course. You can tell me you achieve tó lóhun ti achieve. Bẹ́ẹ̀ni, of course. So o máa fi hàn mi yẹn náà pé ní mental stress òun dẹ̀ ló burú jù. Ṣé ní gbogbo ọbayanjà o ṣe kíní bákan àwọn physical kíní wọ̀nyẹn èèyàn lè ti get over it.
èèyàn lè tètè get over exactly but tó bá ti ní sí pẹ̀lú mental stress Pẹ̀lú ọkàn. tí wọ́n ti wà mentally stressed as in ìrònú mọ́ gbogbo ẹ̀ ẹ̀ pé gbogbo nǹkan láyé yìí inú orí ló ti wà ló ti process. wá ọkàn náà àti orí wọn àti wọn ṣiṣẹ́ papọ̀. no tó ok fún àpẹẹrẹ God forbid bóyá èèyàn fọ́jú bóyá wọ́n bá yàwó ẹ̀sùn mo kàn ń sọ ni o wọ́n bá yàwó ẹ̀sùn ṣebí kò rí tó bá dẹ̀ ti gbárò kankan àbí o kò rí so wọn bá ló lè wà disturb mọ́ but òfojú ara ẹ rí ó máa orí ọ̀fẹ́ lọ nìkan ẹbí ò bá pẹ́ nìyẹn tó bá ka mọ́ra gan ìrònú yẹn ló máa pa so these are the things so gbogbo kíní wọn is a function of the mind of the brain and of the eyes I get me say these are the things so o ní pé fún àpẹẹrẹ ìgbà kan mo sọ fún ìyàwó mi ó di pé ó ṣàwà lórí platform kan ọjọ́ kan náà wọ́n ṣe à ń sọ̀rọ̀ ṣáá wọ́n wá ń dáhùn pé bóyá wọ́n á sọ̀rọ̀ marriage wọ́n á sọ̀rọ̀ ọmọ wọn wọ́n á sọ fún mo ní look here woman ẹ pera yín jọ ẹ pàdé yín jọ gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ sẹ́ẹ̀tì school yẹn ń gbà yẹ gbogbo nǹkan ló ti máa ń lọ́wọ́ tàwa yìí so ẹ̀yin máa look ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́yìn kẹ́ discuss business kẹ́ discuss kò tẹ̀lé ṣe fúnra yín kẹ́ discuss nípa school yín ẹ má discuss ọ̀rọ̀ marriage ẹ má discuss nípa ọ̀rọ̀ ọmọ yín bẹ́ẹ̀ mọ́ kọ́bẹ̀ ṣe ń discuss ẹ̀ yẹ ẹni tí ò tí ì lọ́kọ ìrònú àdébà. In that case ẹni tí mo blame ni ẹni tó wà láàrin wọn tó mọ̀ pé kìnìún yẹn o because yes if a gathering is not adding value to you what do? You avoid such a gathering because ó máa ní bad effect on your health ẹni tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ ó wà darapọ̀ mọ́ àwọn tó yẹ pé glory be to God ọlọ́run dá ọmọ gbogbo wa sí ṣùgbọ́n ó ti rí pé nǹkan tó ń sọ yẹn kò sí bí òṣèlú máa fún ẹ nírònú we are human now of course á fún ẹ nírònú you avoid such a gathering hello lọ́mọ àdáyín pọ̀ exactly wọ́n ló mọ ibi tó ń lọ. exactly ṣẹ́rí ó ṣe láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ groups ta máa ń get ara wa involved in nǹkan tó surround kìíní yẹ táwọn admin wọn bá manager dáadáa wọ́n máa ń go off board fún àpẹẹrẹ when I called my wife and I told her ẹ̀yin máa discuss nǹkan bẹ́ẹ̀ lórí platform yìí torí ẹni tí ò tí marry àtẹni tó ti marry tí ò tí rọmọ bí ó dẹ̀ bá wọn discuss ẹ̀ wọ́n dẹ̀ stop ẹ̀ so ìgbà míì wọ́n lè máa mọ̀ ṣùgbọ́n tọ́lọ́n bá fi síyàn kan lọ́kàn àbí tí wọ́n mọ̀ pé kíní kò yẹ kán ṣe then. ọ̀bọ̀ ṣẹ̀bọ̀ wípé nítorí pé ẹ̀yin lẹ bá ìyàwó yín sọ̀rọ̀ ló fi easy àdébí kó jẹ́ pé èèyàn kan tó ní ìlàkọjá kan ni ẹ mọ̀ kan tó máa pè wọ́n ní ìlara ló ṣe torí kò tí ì bímọ ni òun ló jẹ́ kí n sọ wípé fún àǹfààní àwọn tó ń gbọ́ wa you can avoid such a gathering. Of course you are very correct. You can avoid it because tó bá torí pé ẹ̀yin ní àròjinlẹ̀ tẹ ní àròjinlẹ̀ láti wò wípé ẹni làákàyè láti sọ wípé ìyàwó mi ẹ̀yin láàánú ni ẹ stop kìíní yìí o tó bá jẹ́ pé ẹni tó ní ìṣòro yẹn ni ó lọ sọ bẹ́ẹ̀ ìlànà máa pè ó so fún àǹfààní àyìn ara tẹ̀ ń gbọ́ wa irú gathering yẹn you can avoid such a gathering kò ń ṣe tìjà o kò ń ṣe tìjà rárá just avoid the gathering kò dẹ̀ wá nǹkan sọ fún wọn no so you know something like that. so these are the things so èèyàn gbọ́dọ̀ ní sọ pé òun put in place the structures on bó ṣe lè di pé ẹ mọ̀ táwọn lójúkọ ẹ bá wá bó ṣe lè get over it so èèyàn gbọ́dọ̀ as a man sọ̀rọ̀ kan there is nothing like you having a structure on anything. Structure? Structure. Structure ló ní kò ní pé bóyá ilé or what have you as in èèyàn á ní okay. This is the standard I want. Okay ẹni yìí o bá ṣe ń ṣe program báyìí sí màtí o bá ń ti pé okay ó possible kì í ní problem pẹ̀lú kẹ́múrà kájọ ọjà or what have you so màtí mi sọ pé mo put in place nǹkan tí ò ní jẹ́ kájà bóyá lọ́wọ́ láwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo lè sọ lè bí yín màá àbọ̀ ẹ̀jẹ̀ she understand. torí wọ́n ní mọ̀ wà fún níwà ló ń jẹ́ mọ̀rẹ́ she understand these are the things so in everything tí wọ́n bá ń ṣe láyé èèyàn gbọ́dọ̀ put in place some certain structures láti lè check nǹkan kan anything whatsoever tó máa fi hàn no necessary stress bóyá relationship ni o bóyá iṣẹ́ ni o bóyá ìgbà then it's always good kéèyàn deliberately go prepare mind there for a worst case scenario ẹgẹ bẹ́ẹ̀ sìn ó dáa kéèyàn prepare mind there for a worst case scenario because if you feel too relaxed pé lágbájá ò lè ṣe kinní kan àwọn business yìí kankan ò lè ṣe what if eventually God forbid tó bá lọ ṣẹlẹ̀ you feel so depressed you feel so disappointed and someone may not be able to manage it so these are the things so. ó ti wá lè bẹ̀rẹ̀ sí ní àfẹ́ẹ̀tì hàn tó kó wá jẹ́ pé àwa jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn tó bá jẹ́ láti ọgbẹ́ ọkàn á di pé of course wàhálà dé nìyẹn wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wàhálà dé nìyẹn so èèyàn good the ability for someone to manage stress ó jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì ẹ ṣe olótú. ẹ̀yin ará ilé òun lẹ ti ń gbọ́ látàárọ̀ yẹn
calm me down, ká máa mú nǹkan lẹ́sọ̀ ká máa kó gbogbo nǹkan sọ́kàn ká máa kó gbogbo nǹkan sọ́kàn tó bá tiẹ̀ láwùjọ kan tó yẹ kó bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àbí bóyá ó ní nǹkan kan tí ó ní ẹ̀gbin kan tá a rí ó ní wòsí kan tá a rí ìjà kan ló ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan kan a ní láti máa kó sọ́kàn àwọn ọ̀nà àbáyọ kí lọ̀nà àbáyọ sí kinní yìí òun ni ká máa rò nítorí pé ó ní ṣe pẹ̀lú ọkàn ó ní ṣe pẹ̀lú ìlera wa o kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ní iṣẹ́ ayé ibì kan ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀ tó bá ti di pé èèyàn ti lọ ń kó nǹkan tí kò yẹ àsìkò tó yẹ kó sùn ó ṣì wà lórí ó ṣì bẹ̀ sí ní rò kò ní dáa because ó máa ní negative effect lórí health wa tó dẹ̀ máa jẹ́ ìpalára fún ìlera wa. How to manage stress la máa fi parí how to manage stress àbí ẹ̀ ń ṣe 20 minutes tó kù 15 minutes tó kù. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin ará lé lórí ètò yín ètò wa ní ètò ìlera mi ọ̀rọ̀ mi ìlera mi ọ̀rọ̀ mi tí a bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí láti sọ to air your own opinion call us on this number 081-3274-7339. Let me call it again. 0813-274-7339. 0813-274-7339. Yeah, Arákùnrin Akin Adébáyọ̀, can we check on how to manage stress? Kí lọ̀nà àbáyọ gan pé okay kí làwọn nǹkan tá a lè máa ṣe àwọn nǹkan kéékèèké pé okay to manage stress kí ni àwọn ọ̀nà àbáyọ láti. Yeah, thank you very much. Ká tó go into managing stress ẹ̀ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ briefly nípa devastating health cost of téèyàn bá ti calm down. téèyàn bá ti calm down exactly. fún àpẹẹrẹ báyìí sin máa result sí heart disease. okay àwọn nǹkan tó lè padà yọrí sí bẹ́ẹ̀ni tó bá ti di pé àmú nǹkan lẹ́sọ̀ nǹkan tó lè yọrí sí. bẹ́ẹ̀ni irú chronic stress báyìí sin ó lè keep èèyàn kéèyàn ó lè increase high blood pressure èèyàn ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe tó pé heart èèyàn máa beat more than necessary wọn ló máa ń fa heart disease and sudden death. fún àpẹẹrẹ báyìí sin ó tún máa ń jẹ́ kí brain èèyàn kó wà damage or kéèyàn ní mental illness tí wọ́n bá ti kókò sọ́kọ̀ jù ní à ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹ pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní misbehave all because of pé o wà stressed all because of pé o wà burdened lórí nǹkan tí ó yẹ pé ordinarily should have just let go ẹgẹ́ bẹ́ẹ̀ sìn so àwọn nǹkan tó máa ń fa kíní ẹ̀yìn náà ó tún máa yẹ kéèyàn tún tètè dàgbà fún àpẹẹrẹ wọ́n ní pé fún àpẹẹrẹ tíyàn bá ń rẹ́rìn you look younger. Yes. By the time you begin to like frown, ojú bá máa ń jọ. It's very simple. Ọ̀rọ̀ yóò le but by the time you put up a smiling face, ṣe pé fine even when you're talking about how to manage stress. How to manage stress. Yẹ mo pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ báyìí sí inú àpẹẹrẹ a friend of mine banker ni ó ní fún àpẹẹrẹ bí yóò wà ní counter customer kan wá ìwà àti ẹjọ́ ní issue tó ń sọ̀rọ̀ ṣe tó ń ṣe but tí o bí wọ́n sọ pé orí ò pé tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ sí padà náà tí wọ́n ń bu padà náà but tó bá ń bu yẹ máa put up smile máa ṣe tinubu ibi tí wàá lọ report ẹ sí ọ̀dọ̀ branch manager wọ́n dàbí pé lágbájá ń sọ̀rọ̀ sóhun wọ́n á lọ wo cctv lọ cctv yẹ ẹ mọ̀ kíní yẹ ò capture ohun fídíò nìkan ló kọ̀ rí a máa sọ pé ẹni tó sọ pé ó ń bú ẹ̀yìn ẹ̀yìn ló rìn yín náà kò ń bò ó pé ó ń bú ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ báńkà ló sọ̀rọ̀ ẹ fún mi so these are the things tó túmọ̀ sí pé ìgbà míì gan téèyàn bá lè calm down ó lè jẹ́ kí iṣẹ́ bóun ṣe ń rẹ́rìn tó ń bú ẹni yẹn padà kó jẹ́ tí ó lè calm down ni àgbẹ̀sọ́jú a react olùdíṣẹ́ nìyẹn so ara calming down ara benefit kéèyàn calm down náà nìyẹn ẹ̀gẹ́ bẹ́ẹ̀ sí now ìgbà míì téèyàn bá tó calm down náà ó máa ń result sí weight gain especially kéèyàn wá ní ẹ̀mọ̀ ìgbà tó bá tó wà stressed up jẹ́ pé dánìkan ronú òun dánìkan ṣe ẹ̀gẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ó máa ń ẹ̀gẹ́ bẹ́ẹ̀ sí kẹta ẹ̀wẹ̀ ó máa ń lead to sleep disorder èèyàn lè sùn dáadáa wọn lásán lẹ́ẹ̀kan yẹn láti di pé òun ronú ò gbé nǹkan sọ́kọ̀ ò lọ ń ronú ó ṣe kinní kan so ìgbà míì náà chronic pain and tension tí agitation yẹ ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì pé kinní kan tension ni gbogbo kí náà ló ní effect ní body mechanism èèyàn ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì so exactly December ìmọ̀ máa kó lọ léyìn exactly so at the end of the day náà dẹ̀ ní kẹ́ ọ máa ń shorten life èèyàn ọ máa ń já èèyàn kúrú because tó bá di pé èèyàn lẹ́jẹ̀ rúru
kí ló tún kù kí ló tún kù. tí ṣùgbọ́n lọ káyọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ àmì ọ̀jọ́ pé ó ti lọ sí iye tó bá ṣe kíní gan so o ní pé yàtọ̀ sílẹ̀ kéèyàn rọra yá ní sùúrù fún ara ẹ̀ kó má gbé nǹkan sọ́kàn take things easy take it lightly exactly take it lightly. exactly so nǹkan tí mo kọ̀ rí sọ sí àárín yẹn ẹ ṣe olótù. èmi náà tún fẹ́ fi eléyìí kún bóyá a kàn rí wípé kìíní yìí ó ń bọ́dà máìndì mi tá bá rí pé a fẹ́ máa ronú jù bí a pàdánù èèyàn wa kan ṣe mọ̀ kò easy ọlẹ́ran ara ni wá a lè lọ sí àwùjọ ibi táwọn èèyàn wà just mix with some people kò ń ṣe àwùjọ ibi tó gbé báyà wọ́n tún wá ń ṣe nǹkan táwọn máa jẹ́ kó ronú o you can mix with people wà láàárín àwọn èèyàn ṣe mọ̀ pé tó bá wà láàárín àwọn èèyàn kò ní sí àyè láti pé èèyàn lọ ń ronú jùjùjù débi wípé ó tún wá di pé bóyá ó wá ní side effects lórí negative effect lórí ìlera wa. ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ ìlú yẹ kí n rántí kéèsì òṣèré onítàgé kan Péjú Ògúnmọ́lá tó mọ ọkọ tó kú láìpẹ́ yìí ọmọ ẹ̀kan ṣe tó kú ẹ̀wé kò ju a month lọ tó ti padà sẹ́nu iṣẹ́ ó mọ nǹkan tó ń ṣe. kò wá padà sẹ́nu iṣẹ́ okay the same thing happened to kinní kan amẹ bóyá kinní kan Ada Amẹ ní fíìmù yìí tó máa ń bá wọn ṣe ìyẹn òṣìṣẹ́ àgbàtò the Johnson yes the Johnson ọmọ kan tó bí ó kú ẹgẹ bẹ́ẹ̀ tí ọmọ kan tó dẹ̀ bí náà lẹ́nu yẹ ìrònú yẹn ló ṣe títí tó yẹ pé kò ju èmọ́ọ̀tì lọ òun náà kú. ṣe nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ìyá Péjú Ògúnmọ́lá pé ó ti padà mú owó rẹ́rìn mo wò wọ́n pé àwọn eléyìí wọn ò mọ nǹkan kan ó mọ nǹkan tó ń ṣe ṣé ó possible kí ikú ọmọ ẹ̀ má dùn ní ọmọ kan ṣoṣo ó mọ̀ ní pé that woman may end up dying kárí kò tètè padà ó fẹ́ wà láàárín àwọn èèyàn she doesn't want to be alone ó fẹ́ wà láàárín àwọn èèyàn so that á lè tètè jẹ́ nǹkan ìgbàgbé ni. so we started 2 instances báyìí sí ẹ̀wẹ̀ mẹ́ta àmẹ́ta dárúkọ ẹ̀ báyìí sí torí ó withdraw back ìrònú yẹn gbé sọ́kàn àdéhùn kú ní. Péjú Ògúnmọ́lá báyìí sí tí ẹ bá ń sin tí ẹ yé kó ṣe pé ikú ọmọ yẹn ò dùn. stage so these are the things so these are part of just to buttress nǹkan tí ẹ sọ so managing stress gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ àti pé kéèyàn kí a calm down náà ni pé stress ò ní wá irọ́ la pa. ẹ̀yin aráalé tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láti to hear your own opinion call us on 0813 274 7339 0813 274 7339. Let's Mr. Akin Adebayo, let's see the solutions to being stressed up. Yeah, number one, gẹ́gẹ́ bá yẹ sọ ṣíwájú bí wọ́n bá wà stress èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ pé òun wà you mindful of you being stressed. The very minute you are mindful pé tàbí ní gbogbo wà stress up o ti counter ìṣòro yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èèyàn ti counter ẹni yẹ kọ́sọ́ ti mọ̀ wípé actually I was mindful of it ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi fi ń lọ sí do you know that even tí wọ́n máa ń rìn lọ tó bá fi pé ó dàbẹ̀ ní pé ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ ara fún wa ní sign. Kò sí bí ara òṣèlú fún wa ní sign pé ti wà stress up bẹ́ẹ̀ orí ló ń fọ́ ẹ ní o instantly láì sinmi àti láì ṣàárẹ̀ ni mo mí yẹn pé orí yẹn ò dákẹ́ àbí bóyá. ìyẹn tiẹ̀ dá ṣebí instantly lẹ pé àbí I'm talking about nǹkan kan ò ṣí ẹ́ èèyàn wà in good health condition as àtìgbà tó jáde tó bá ń lọ tó kọ fíw nǹkan kan bẹ́lẹ̀ it's always good you relax instantly. Adama you can't just ṣé náà tó ń slum yẹn wọ́n dàdé slum no. pé èèyàn dédé ṣubú lulẹ̀ lóye wọ́n ní wọ́n dédé ṣubú lulẹ̀ lọ́n sọ fún wa. ok wọ́n kí ni ọba yẹn sí on trend on social media ó dàpọ̀ yẹ pé àwọn sójà wọn yẹn tù ó dàpọ̀ yẹn ṣe commission wọn ni wọ́n wá ní pé kọ́ wọ́n inspect guard of honour wọ́n wá march ṣẹ́rí àgbàgbà dédé march confidently ó march confidently ẹ̀sán ó yan gidi pàtó máa ní bí kò ṣe round about turn bí eléyìí lédi ẹlú rẹ bẹ́ẹ̀ ni I can assure you gbogbo bó ṣe ń máàṣì yẹ àti màá ní feelings ó fẹ́ fagídí ṣe tango di pé bọ̀tún alẹ́ sójà ẹgbẹ́ colleague ẹ̀tọ́ alẹ́gbẹ́ ọkùnrin ni he was very very smart kó tó di pé olùlẹ̀ ó gbé so kò sí bí ara ò ṣe ní sọ fún yàn pé nǹkan bí lè ìfẹ́ ṣẹlẹ̀ so it's always good to respond ká bá ti rí pé ara fún wa sign ká tètè
cautionary character, I take necessary precautionary measures. ká má fagídí sí. Ká má fagídí sí. So that is how best you feel it. So pé òun fẹ́ kọ́kọ́ curb stress, you just calm down first and get bouncing. So these are the things. So èèyàn tí wọ́n bá ti wà conscious of it, yóò ti wà resolved. Now èèyàn gbọ́dọ̀ tún wá engage in physical activities and get bouncing. Physical activities can come in so many forms. Fún àpẹẹrẹ èèyàn ní ṣe pẹ̀lú èèyàn bóyá tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí téèyàn bá ń ronú ẹ̀kú ó tún yàtọ̀ sí pé ṣe pé èèyàn ń ronú pàṣẹ náà ilé ìtasọ lẹ́ẹ̀kan yẹ èèyàn lè wà in good condition nǹkan ọkọ̀ àdé ẹ̀mọ̀ ó gẹ̀ẹ́sẹ̀ kó ṣe kíní bọ́bá rí pé èèyàn ronú yẹ kí èèyàn ti tẹ̀ gíga rẹ̀ onírú ìyá péjú ìtasọ lẹ́ẹ̀kan yẹ ìyá tó lè padà sórí stage yẹ ó ti tẹ̀ pera ẹ̀ sí ìrònú pé wàdà wípé bóun ṣe ń bá lọ yìí á kú because it was a serious one ọmọ kan ṣoṣo téèyàn ní ànígbà táwọn kan tó yẹ tí wọ́n ń bu ní tó kọ́mẹ́ntì pé wọ́n ní kò yé wọn. nǹkan tó ń kọ́ lọ Bible parí ọ̀rọ̀ Bible ní my people perish for lack of knowledge. kì í ṣe lack of education kan lásán knowledge àìní ìmọ̀ àwọn èèyàn ń ṣègbè nítorí àìní ìmọ̀ kì í ṣe pé àìkàwé àìní ìmọ̀ ìpè this is next what is next to do exactly kí ló kàn. so a máa ń gbé síra wọn. ọmọ èèyàn kú tani onímọ̀ pé àrò ó yà tètè jáde pé àjẹlọ ó fẹ́ máa wà láàrin àwọn èèyàn tó bá ti ń ṣe fíìmù ẹ̀ lọ tó ṣe gbogbo ẹ̀. ó ti dá tiẹ̀ lọ bó ìṣe wàyẹ tó bá lọ adopt ọmọ Ọlọ́run sì lè fún lórí ọ̀fẹ́ kó sì jèrè ọmọ yìí. tí o sì nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe. So what are we now saying? So these are the things. So ara bí yàn ṣe lè manage stress nìyẹn and get bouncing. So èèyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ to try to spend time kí yàn relax kí yàn listen to music. èèyàn àtọ́ láti wá orin tí èèyàn like when you listen to some music that you like òsì bó ṣe ní easy èèyàn and ọlọ́dẹ ti jẹ́ pé easy báyìí sí all you need to listen to any music is to get an Android phone. ìwọ tó bá yẹ lo Android àwọn apálásà fóònù wọ̀nyí náà o lè gbórin sórí ẹ̀ àgbà fíìmù sórí ẹ̀ kò tún ní sí rédíò gan kó tiẹ̀ máa gbọ́ nǹkan tó bó ṣe ń lọ rédíò bó ṣe ń lọ so that is just it. That won't allow for bẹ́ẹ̀ni ìrònú kankan kò ní sí pé kò ní sáyè láti pé o máa ronú lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn. now ní pòkárí ẹ̀ òun ni pé kéèyàn gbìyànjú kó put in place strategy tó lè work fún yàn láti fi sọ pé èèyàn ṣe kí ni èèyàn calm down pé èèyàn relax there are so many strategies èèyàn ló máa jókòó fúnra rẹ̀ tá a mọ̀ nǹkan tó work fóun lágbájá ṣe nǹkan kò fẹ́ ṣe ó lè máa work fún ẹ ṣùgbọ́n the ability for èèyàn láti jókòó fúnra rẹ̀ kó ronú pé nǹkan bíi láwọ̀ fún mi ó ṣe pàtàkì ẹ ṣe gan lótú. Mr. Akin Adébáyọ̀ iṣẹ́ ẹ̀kọ́ òun látàárọ̀ ẹ̀yin ará ilé òun lẹ ti ń gbọ́ yẹn o calm me down taking things easy managing stress taking things lightly see things in a lighter mode. I mean when we don't see issues as a big deal. When we don't see issue as a big deal, slow and steady, they say wins the race. Ká má gbé nǹkan kan sọ́kàn pé ó jẹ́ bàbàrà ibẹ̀ gangan làwọn ìṣòro tá a ní tó ti ń wá o ayé wà lóòótọ́ ọ̀bọ̀ kì í ṣe gbogbo ẹ̀ níṣẹ́ ayé ká ráyè sùn dáadáa lásìkò tó yẹ ká sùn ẹni tí ní ẹ̀rù ṣe oúnjẹ adùn lẹ́nu ẹ̀ ní a máa yó ni ẹnu ẹ̀gbọ́n á tẹ́ láti jẹun kò jẹun lásìkò tó yẹ kó jẹun kò ronú we know it's not easy taking it easy tó bá jẹ́ pé kò wà láàárín àwọn èèyàn ló máa ṣàǹfààní lọ sáàárín àwọn èèyàn tó wà lè jẹ́ pé àwùjọ àwọn kan wà tó yẹ pé ó láwọn ọ̀rọ̀ òdì tó máa ń sọ tó máa jẹ́ kó ronú kúrò láàárín wọn má darapọ̀ mọ́ wọn mọ́ ẹni ẹjọ́ ọ̀la ìjà kìnnìkan ó ti di pé ó ti wá ṣe ó ti ní BP leave the relationship yes ìlera wa kò ní da fíafíà o. It is on this note that I want to say we are wrapping it up on today's edition of My Health My Well. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà ilé-iṣẹ́ iPower 102.7 FM tá a wà ní Èmùrè ilé ọ̀wọ̀ láti orí ọ̀gá mi engineer Paul Olótù tó jẹ́ general manager wa àti gbogbo àwọn lọ́gàlọ́gà pátápátá àti gbogbo and all the people that contribute to the success of this program. Until next week, stay safe. Ojú òní tì í bẹ́ẹ̀ bá ti máa sọ pé 100% pé ìgbà yẹn ò fẹ́ ní effect mo kàn try láti gbé sẹ́yìn ìgbà bọ́lẹ̀ ṣe é fi mú un báyọ̀ lájá sí fún yàgbá ọ̀hún ẹ̀ wọ́n padà ti ṣe ìtọ́jú ní ìsìn yẹn báyìí.